हॅलो स्टुडंट्स, आज आपण बघणार आहोत प्रॅक्टिकल नंबर 14 प्रोग्राम टू इम्प्लिमेंट पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट. ओके, बेसिकली पॉइंटर म्हणजे सगळ्यांना माहिती आहे. पॉइंटर इज अ व्हेरिएबल दॅट होल्ड्स मेमरी ॲड्रेस ऑफ अनदर व्हेरिएबल. ओके, पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट म्हणजे आता इथे जो पॉइंटर आपण यूज करणार आहोत तो बेस क्लासचा पॉइंटर असणार आणि तो जो काय बेस पॉइंटर आहे तो ऑब्जेक्टचा ॲड्रेस काय करणार, होल्ड करणार. ओके, जो पॉइंटर ऑब्जेक्टचा ॲड्रेस होल्ड करतोय त्याला आपण म्हणतो पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट. ओके, आता इथे बघूया पॉइंटर्स टू ऑब्जेक्ट म्हणजे काय. C++ allows you to have pointers to object. The pointer pointing to the object are referred to as object pointer. म्हणजे जो काही पॉइंटर आहे जो एखाद्या ऑब्जेक्टला पॉईंट करतो त्याला आपण म्हणतो पॉइंटर ऑब्जेक्ट पॉइंटर्स. त्याचा सिंटॅक्स बघा काय आहे. क्लास नेम द्यायचं आहे आपल्याला, त्याच्यानंतर ॲस्टेरिक म्हणजे हा आपला पॉइंटर ऑपरेटर आहे त्याला ॲस्टेरिक म्हणू शकता किंवा पॉइंटर ऑपरेटर. आणि जे काही तुमचं पॉइंटरचं नाव आहे तिथं म्हणजे ऑब्जेक्टचं नाव आहे ते ऑब्जेक्ट पॉइंटर आपल्याला इथे द्यायचं आहे. वेअर क्लास नेम बघा इथे म्हटलं वेअर क्लास इज नेम इज द नेम ऑफ an already defined class and object pointer is the pointer to an object of this class type. For example, to declare OPTR as an object pointer for sample class type, we shall write sample asterisk and OPTR where sample is already defined class. When accessing members of a class using an object pointer, the arrow pointer is used instead of dot pointer. Okay, इन्स्टेड ऑफ डॉट पॉइंटर तुम्हाला काय वापरायचं आहे, इथे ॲरो पॉइंटर वापरायचा आहे. ओके, सो आता आपण प्रोग्राम बघूया कसा आहे तो. ओके, इथे त्याने एक पहिलाच प्रोग्राम आपण बघूया. राईट अ C++ प्रोग्राम टू डिक्लेअर अ क्लास बुक containing data members book name, author name and price. Accept this information for one object of the class using pointer to that object. ओके, सो आज आपण हा प्रोग्राम काय करणार आहोत तिथे बघणार आहोत. राईट अ C++ प्रोग्राम टू डिक्लेअर अ क्लास बुक containing ओके, सो आपण आता टर्बो सीमध्ये जाऊया आणि हा प्रोग्राम कंप्लीट करूया. ओके, experiment14.cpp असा प्रोग्राम सेव्ह करून घेतला आहे. ओके, देन त्याचं जे काही एम आहे ते आपण इथे डिक्लेअर करून घेतलं आहे. सो फर्स्ट थिंग वी नीड इज 2 हेडर फाईल्स. सो आपण त्या हेडर फाईल्स काय करूया, इन्क्लूड करून घेऊया. Okay, so we have included 2 header files. Then we need to declare one class. Okay, they have already mentioned that class name, so we first declare the class, that is the class name is having. So we declare class. So class name will be book, as they have already mentioned that the class name should be book. So then we are declaring here scope of that particular class. Then आपल्याला काय करायचं आहे की त्याचे जे काही व्हेरिएबल्स आहेत ते आपण डिक्लेअर करून जाऊ. सो फॉर फर्स्ट बुक नेम आय एम युजिंग कॅरेक्टर ॲरे. सो कॅरेक्टर बुक अंडरस्कोर नेम. ओके, सो ॲज this is an array, I am giving size of that particular array. Again, for author name same, I am using okay, so this is also gonna be 40. Then for price I am using float data type, so float price. Okay, so now we have proceed further. सो आता इथे आपण काय करूया, पब्लिक डेटा टाईप पब्लिक सेक्शन घेऊया. पब्लिक सेक्शनमध्ये पण एक मेथड घेतो आहे. सो वॉइड गेट. ओके, यू कॅन यूज गेट डेटा ऑल्सो. ओके, सो सिम्पली आपण एक स्टेटमेंट देतो इथे युजरला. एंटर बुक नेम कॉमा ऑथर नेम and price of book. ओके, सो एंड ऑफ लाईन डिक्लेअर करूया इकडे.
Okay, then we have to store that particular data entered by the user, so that's why I am using here scene. Okay, so my first data would be book names. For that I have used book underscore name variable. Okay, then author underscore name, and then finally price. Okay, so my void get function get completed. Next we have to use one function for displaying the entered data, so I am using here a display function. Okay, I am declaring its scope. So we have to write just simply a cout statement, and then name of book colon, then we have stored the name of book in book underscore name, so I am calling it that variable here, and lastly endl. Similarly we have to do this same procedure for all the variables. Okay, so next is author of book, so author of book, so इकडे येणार author underscore name. Okay, then and l, then we have to use cout price of book. So declare here one variable price, and then end l, end of line. Okay, here our display function get completed. Then we have to close our class as well. Then moving towards the main function, so writing here main function, defining its scope. So main part comes here. Okay, we have to use pointer to point object pointer. So for that we have to create one object and one pointer. Okay, so for creating object we have to use a class name book, and b1 is my object, and asterisk sign and ptr is my pointer. Okay, so I have declared here one object and one pointer. Then I have to assign that pointer the address of b1, so ptr is equal to address of b1. Okay, then by using ptr, instead of using b1 dot get method, okay, instead of remember one thing I am saying, instead of using b1 dot get, here we go use ptr then arrow pointer get function. Okay, whenever you use any kind of object pointer, then you have, instead of dot pointer, you have to use array pointer. In the similar way we are calling our display function. Okay, instead of dot we have to use arrow pointer. Okay, then we have calling get ch and closing our, okay, sorry, I already, then we close our main function. So this is the same very simple program. Okay, in this you have to just do declaration of particular variables that are provided in the statement. Then you have to use one method, get method, to get the data from the user. Once you get any data from user, you have to display the data on the screen. For that here we are using display function. After my display function completes, I am closing my class. Then the main part comes in the main function. So in main function we have to declare an object and one pointer. Okay, for that we are using your class name, and b1 is here b1 is my object name, and aesthetic ptr is my pointer. Then I am assigning ptr the address of b1, as a pointer is a variable that stores the memory address of another variable. So pointer object, so this ptr stores the object of b1. Then we have to use ptr arrow pointer get
it is similar to that we are using b1 dot get function. So instead, when while using a pointer variable, we have to use arrow pointer instead of dot operator. Okay, so this is our project, this is our final program. So I am saving this program and just checking whether it contains any kind of error or not. Okay, there are two errors present. Okay, statement is missing. Okay, I mistakenly I have forgotten to give a semicolon here, so there is no error. Okay, so I am compiling this by using my keyboard shortcut control plus F9. Okay, so this comes because I have missed the clear screen function. Okay, so here take one option, OOP, then Nirali. Okay, then 200. Okay, so this here comes. So we have to use clear screen function so that the previous output get clear. So here I am using CLR SCR. Okay, now no errors. Okay, so my previous output gets vanished. So now I am entering here new book name, for example computer, then price, okay, Nirali, and price 1000. So by using pointer to object you will get this kind of output here. So I am pressing enter here, saying yes. Okay,